Here Ukrainian army destroyed one of the world's biggest mortar launcher 2S4 Tyalpin 240mm. Ukrainian forces captured a Russian 2S3 Akatsiya 152mm SPG recently in working condition. Dagestani assault group fighters are not satisfied with the equipment provided, they have to buy it with their own money. They made an appeal hoping the Russian officials will see it. То, что есть, сами снарядили. Ничего не дали. Вот это разгрузка купил за 9500. Вот эти бронелисты стоят по 20 тысяч, 6 по одной. А бойцы чем будут ходить? Где, вот, смотрите, бронежилеты. Это штурмовая бригада, группа. Мы работаем под обстрелами минометы. Сами знаете, куда мы идем, куда вы нас отправляете. Что творите? Я говорю по факту. Я не хочу оставить пацанов половину на поле боя, вернуться на базу. Это будет мне, пока я живу еще на этом свете, будет меня мучать. Из-за чего? За то, что побольше будете воровать. Я надеюсь, что увидите это обращение. Человек, который будет это решать. Я всем желаю здоровья. Мы здесь и были, и будем до конца. Выполняем специальную военную операцию на территории Украины. A Russian BMP-1 infantry fighting vehicle was destroyed by a Skif anti-tank guided missile of the Ukrainian National Guard Omega unit in Donetsk Oblast. And against the barbaric bombardments, the mood in Ukrainian bomb shelters. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.